Mein Schwager verbracht zu Jahre damit, der ganzen Nachbarschaft zu erzählen, dass ich zu schwach war, mich zu bitten, mein eigenes Gästehaus zu verlassen. Sagt dies bei Grillabenden, für die ich bezahlt habe, auf Gras stehen, das ich gemäht habe, in einem Hof hinter einem Grundstück, von dem nicht wusste, dass mein Name noch nie auf der Urkunde stand. Mein Name ist Walter Hensley, ich bin 56 Jahre alt und habe 27 Jahre als Anwalt für Nachlassplanung gearbeitet, was bedeutet, dass ich fast 3 Jahre damit verbracht habe, Jenna aufzuschreiben, wo es unter welchen Bedingungen bekommt, damit später niemand raten muss. Meine Frau sagt, ich bin der einzige Mann, den sie kennt, der sonntags zum Spaß ein Dokument liest. Sie hat nicht unrecht. Ich habe in mancher Hinsicht weniger Spaß und in anderer Hinsicht nützliche Geworden, bever ich einen erzähle, was als nächstes passiert ist, sagen sie mir, von wo sie zuschauen, ich würde es gern wissen. Wir wohnen in einem Haus am Alderman Court, einem Ort mit einer Verandaschaukel, die auf ein Weis quietscht, die keiner von uns Gemmels repariert hat, und einem Gästehaus hinten, das ich mit meinen eigenen Händen gebaut habe, als mein Tochter 18 Word undatscht, eins Tags könnt ihr sicher gehören oder ein Ort für Gäste oder nichts Besonderes. Is Word vor 2 Jahren etwas Besonderes. Das ist, wo das beginnt. Meine Frau Diane ist 54 und sie ist die Art von Frau, die sich in jeden Geburtstag und niemands Ausreden erinnert. Sie ist als ältere Schwester eines jungen Namens Craig aufgewachsen und hat ihr ganzes Leben damit verbracht. Ein halb Grüßüsichen und ein halb zu vergeben, was ein besondere Art von Erschöpfung ist, die ich erst vollständig verstanden habe, nachdem ich es 3 Jahre lang aus der nicht gesessen habe. Diane lacht laut und weint leise und sie hat mich noch nie einen straight tun lassen, den ich nicht verdient habe. Ich habe dieses Gästehaus im Sommer gebaut, als sie sich von einer Hüftoperation erholt, hauptsächlich weil ich irgendwo mein Hand hinlegen musste, während ich mir Sorgen macht. Und sie hat mir Limonade mitgebracht und mir gesagt, dass es schief aussieht. Es war nicht krumm. Sie mochte dies einfach mich nachsehen zu sehen. Mein bester Freund Pete Doll kennt mich seit dem Jurastudium. Damals, als wir beide besucht waren, das wir uns auf etwas Dramatisches spezialisieren würden und Jules in Nachlassplanung und Kommunalverträgen landeten, was immer noch für interessanter hält, als es sich anhört. Ist es nicht. Pete ruft jeden Sonntag an, ob ich antwort oder nicht, und hat ein Meinung zu meinem Racen, nach der niemand gefragt hat. War auch seit 30 Jahren die einzige Person, die mir die Wahrheit sagt, auch wenn es einfacher wäre, mir einfach zuzustimmen, was seltener ist, als die Leute denken. Meistens trinke ich meinen Kaffee morgens in der Küchenthek, weil ich es nie ganz auf einen Stuhl schaff, bevor Diane anfängt, über den kommenden Tag zu sprechen. Und ich fahre die gleichen 19 Minuten zu meinem Büro, das ich seit 2 Jahren gefahren bin, wobei in derselben Kirche, demselben Baumarkt, der zweimal den Besitzer geerzählt hat, demselben Nachbarschand, der mein Auto geselt anbelt und keinem anderen Auto auf der Straße. Nichts davon spielt ein große Rolle für die Geschichte, die Craig erzählt. Es war mir sehr wichtig. Craig ist 51, Dianes jüngerer Bruder, und es gab ein Wissenswert-Version von ihm. Fuhr vor Stunden in der Watch, in der wir in dieses Haus eingezogen sind, und verbracht einen ganzen Samstag damit, mir zu helfen, die Wände des Gästehauses zu rahmen, und zweimal gefragt zu werden. War damals lustig und großzügig in der spezifischen Art und Weise, wie Menschen sind, bevor das Leben auf sie drückt. Irgendwo in den letzten Jahren brach sein Hardware-Geschäft unter fast $38 Schulden zusammen, über die nie ein einziges Mal laut sprach, und anstatt Hilfe zu bitten, bat Beständigkeit. Vor 2 Jahren Sorge für ein paar Monate in das Gästehaus, während wieder auf die Beine kam. Hat nie die Miet angesprochen, und ich habe es auch nie angesprochen, weil Diane mich gebeten hat, nicht zu drängen, und weil ich ein Weil wirklich glaubt, dass ein paar Monate bedeuteten. Es blieb nicht ruhig. Vor 18 Monaten hört ich aus zweiter Hand die Geschichte, die Craig den Leuten erzählt hat, dass ich ein sanft Berührung war, dass Diane die Hosen trug, dass in diesem Gästehaus blieb, weil ich es nicht in mir hat, der Familie nie zu sagen. Ich wusste jetzt, was eigentlich gebaut hat. Ein Mann, der $38 schuldet und keine Möglichkeit hat, sei zurückzuzahlen, braucht einen dauerhaften Landeplatz, und der einfachste Weg, einen freien Wohnort zu schaffen, der sich verdient fühlt, anstatt geliehen zu werden, besteht darin, alle sei herum davon zu überzeugen, dass der Mann, dem gehört, zu weich ist, ein Gemmel zurückzunehmen. Wenn Jenna glut dies Geschichte glauben, blinzelt niemand, wenn sie aufhören, so zu tun, als wäre sie vorübergehend. Vor 10 Monaten wird es konkreter. Kommentar bei Cookouts darüber, wie das Gästehaus jetzt praktisch sein war,
why ein Mann auf sein eigenes Blut aufpassen sollt. Sagt laut genug, damit die Nachbarn höflich nicken und ich mit einem warmen Bier in der Hand da sitzen konnt. Der Anwalt in mir bemerkt die Form des Sen was Bord. Der Schwager in mir sagt dem Anwalt immer wieder, soll sich setzen. Is war an einem Sonntag, vielleicht vor 8 Monaten, als Craig und Sarem Nachbarn halbdicht vor mir erzählt, dass Diane und ich einem Grund skon vereinbart hatten, dass das Gästehaus sein langfristiges war. Ich öffnet meinen Mund, eis zu korrigieren. Diane beruhigt meinen Arm unter dem Tisch, nap, und ich schloss ein wieder, weil ich in ihrem Jessic sehen konnt, dass sei nicht bereit war für diesen Kampf vor Hal Whitfield in seinem Gartenstuhl. Ich heb seitdem aufgehört, dies besondere Art von Rat von mir selbst anzunehmen. Ich heb nicht aufgehört, zu hören. Vor 3 Monaten währendstalt Diane den 40. Geburtstag ihrer Schwester in unserem Garten. 41 Lut, Lichtekitten, das ganz Ding. Craig stand mit einem Getränk in der Hand am Grill und erzählt 3 Verskeden Luten vor Diane, dass sei einen Mann gerettet hat, der sein eigenes Haus nicht führen konnt, und deshalb musste ihr eigener Bruder einspringen und die Dinge hier festhalten. Diane erhob ihre Stimme nicht. Sie hob einen Stapel Pappteller auf, die nicht aufgehoben werden mussten, und trug sie mit völlig ruhigen Händen in die Küche. Und sie sah mich auf dem Weg vorbei kein einziges Mal an. Ich saß an diesem Tisch und sagt kein Wort, nicht weil mir die Wort fehlten. Weil ich in meiner langen Karriere gelernt hat, dass man mit dem falschen Werkzeug im falschen Moment des beschädigt, was man zu schützen versagt, in diesem Abend. Nachdem gegangen wehen, ging ich in mein Büro. Ich wusste, dass der Hensley Family Trust existiert. Ich hatte es in dem Jahr in dem wir dies Immobilie kaufen, selbst entworfen und mich als Treuhänder und Diane und Ansehertochter als alleinige Nutznisse benannt. Was ich nicht wusste, als ich mich in diesem Abend hinsetzt, war, ob sich in 11 Jahren stillschweigend etwas geändert hat, und dass ich es als richlich Frage anstelle einer Familie behandelt. Ein Refinanzierung, die ich unterschrieben hat, und genug zu lesen, ein Hausbesitzer Police, die Craig irgendwie als nämlich Versicherten hinzugefügt hat, ein Versorgungskonto, das in seinen eigenen Namen eingetragen hat, das ein zukünftiger Anwalt von ihm in einen Anspruch auf Meiertrecht verwandeln konnte. Ich habe jedes Dokument, das mit dieser Eigenschaft verbunden ist, einzeln durchgesehen. Nach Mitternacht wurde die Schreibtischlampe des liegt im Haus. Trust aufgenommen am 9. April 2015, Instrumentnummer 2015-014892 mit dem County Recorder. Die erkannt Word vom Trust gehalten, nicht von mir persönlich, nicht von Diane persönlich. Versicherungspolice sauber Dienstprogramm nur in meinem Namen. Nichts hat sich verändert, nichts war von gelassen worden. Ich habe die Aufnahme seit 2-mal gelassen, nur sich zu hin, dass ich kein später Änderung verpasst habe. Ich habe es ein drittes Mal überprüft. Das ist es, was sei tun, wenn ein seit etwas bestätigt, bei dem sei fast Angst hatten, falsch zu liegen. Wenn sei jemals jemanden in ihrer eigenen Familie darauf geütet haben, dass sei sich nicht wehren, wissen sei bereits genau, wie sich das anfühlt. Ich habe Pete gegen 10 angerufen. Nahm den zweiten Ring ab und sagt, bevor ich ein Wort herausbracht, Diane hat bereits Carol angerufen und Carol hat mich bereits angerufen. Überspringen war also den Teil, in dem sei sich darauf einlassen. Ich erzählte ihm, was ich bestätigt hat. Schwieg für ein Sekund, dann sagte das, was ich hören musste, nämlich dass ich seit 2 Jahren nicht schwach war. Ich war geduldig, und Geduld ist kein Charakterfehler. Es ist eine Strategie mit einer längeren Landebahn, als die meisten Menschen sich vorstellen können. Dann sagte mir, habe übrig gebliebenes Bruststück und es sei nicht so gut, wie dacht, aber ich sollte trotzdem vorbeikommen. Ich hätte fast gelacht. Ich sagte ihm, dass ich bis Samstag kommen würde. Sagt mir, ich soll Diane mitbringen, weil Carol das persönlich hören wollte, zweimal mit beweisen. In der folgenden Watch rief ich Rosalind Ferry an, die Anwältin, die mir bei der Ausarbeitung des ursprünglichen Trusts geholfen hat und die mich in 20 Jahren noch nie mit einer vollen Strafe davonkommen ließ. Sie las alles durch, tippt zweimal mit ihrem Stift auf ein Seil und sagt auf eine besonders trockene Art, dass Craig ein ganz Persönlichkeit an mein Haus herum aufgebaut habe, auf dieser nie einen einzigen rich Sanspruch gehabt habe. Sie fuhrt mich deutlich durch. Craig hat keinen Mietvertrag und hat kein Miet bezahlt, was einen zu einem Leisensnehmer matcht, zu einem Bewohner nach Belieben, zu nichts weiter. Nach dem vermögte Statut an Sears Staatsbedutit dies, dass Anspruch auf ein schriftlich Kündigung mit mindestens 30 Tagen hat, die vom Trust als Titelinhaber ausgestellt wird, bevor etwas weiter passieren konnt. Wenn sich danach weiter zu gehen, war der nächste Schritt ein formell Swidrug in Haftung beim Bezirksgericht. Rosalind erstellt die Mitteilung selbst,
dat sei und ließ sei Ordnungsgemäß über einen Prozeserver zustellen, so dass später nie mehr die Frage aufkommen würde, ob sei erhalten hat. Ich heb jeden Schritt so gemacht, weil ich is jedem Kunden gesagt het, kein Abkursungen, kein frühzeitig Befriedigung. Diane fand mich am Abend vor dem Servieren am Küchentisch, Papier unter der Lampe ausgebreitet. Sie fragt nicht, was sei wehen. Sie stellt mir ein Tass Kaffee in die Hand und sagt, was auch immer sei bohren, stellen sie sicher, dass is hält. Dann ging sie ins Bett. Ich saß noch ein Stunde, bevor ich Rosalind anrief, zu bestätigen, dass alles bereit war, am Morgen auszugehen. Wir beten Craig, in diesem Sonntag vorbeizukommen, sagten ihm, dass es die Gästehaus vereinbaren ging, was technisch war. Kann bequemen, setzt sich ans Gegenüber und war den Dingen sofort voraus. Sagt, dacht, wir würden die Situation irgendwann einfach dauerhaft mädchen. Besagt Family sollt süßem enthalten. Sagt, ein Mann in seiner Position würde ein Nakalem, was im Lauf der Jahre für uns getten heb, eine Rücksicht nahm. Ich ließ ihn ausreden. Rosalind skob die Notiz, zusammen mit einer Kopie des aufgezeichneten truhen Dokuments, dem Datumstempel des Landkreises vom April 2015, genau dort in Normaldruck über den Tisch. Mein Name als Truhenderin, die anderen Tochter als die einzigen Begünstigten, die Gemmels auf dem Papier existierten. Craig hob die Seite auf und legt sie dann ab, die Zweit zu lesen. Versucht den nächsten Blickwinkel, sagt, das fühlt sich wie ein Verrat an, sagt, die Family zu der Family so etwas nicht an. Rosalind sagt leise, dass die Family auch 2 Jahre lang nicht eine ganze Nachbarschaft ein Lüge erzählt und dies Loyalität nennt. Ich heb mein Stimm kein einziges Mal erhoben. Ich brocht is nicht. Ich sagt ihm, dass 30 Tage Zeit hat, dass wir ihn liebten und dass keins dieser Dinge Gemmels in Konflikt geraten war, bis entscheid, dass dies der Fall war. Probiert in diesem Nachmittag zwei weiter Winkel aus, beid kleiner als der letzt, und beid landeten auf demselben Flaschenstück Boden. Sagt, würde mit einem eigenen Anwalt sprechen. Rosalind sagt ihm einen Anflug von Freundlichkeit, dass willkommen sehen, dass der Anwalt ihm deshalb sagen würde, was sei geredet hat, wahrscheinlich gegen ein Gebuche, der derzeit nicht entbehren konnt. Sagt, dies würde die Art und Weise verenden, wie die Family ihn jetzt sieht. Ich erzählt ihm, dass die Family skon seit 2 Jahren zuschaut und dass die geskitcht, die einen erzählt hat, die einzig Sache war, die sich tatsächlich enden würde. Es gab nichts mehr zu verhandeln, weil eigentlich nie etwas auf dem Tisch lag. Zog innerhalb aus 3 Wochen in ein kleinen Wohnung durch die Stadt und nahm Arbeit auf einem Versorgungsschiff auf. Zwei seiner alten Hardware-Kontakt halfen ihm bei der Landung, des zersplittet langsam in dem, was schuldet. Ruft jetzt gelegentlich Diane und vorsichtig, leiser als früher. Sie spricht mit ihm. Sie hat die 2 Jahre des Gesprets in der Stadt nicht vergeben, nicht ganz, aber sie war noch nie eine Frau, die ein Tür vollständig schließt, und ich heb gelend, auch damit nicht zu streiten. Bei Hal Whitfields Grillparty vor, Julie Diocese Jahres bracht Hal selbst zur Sprech. Und dass einer von uns danach fragt, sagt, het von Carol gehört, was das Gästehausgeschäft eigentlich war, und sagt mir direkt, zu ihm leid, dass is Gemmels halb geglobt heb. Das war wichtiger als ich erwartet hat. Unsere Tochter, die damals einiges von dem gehört hat, was Craig aus zweiter Hand gesagt hat, is gut, besser als gut, und sie hat angefangen, ihre eigenen Kinder watchen zum Gästehaus zu bringen, das jetzt leer steht, bis auf die Farbdosen und die Klappstuhl, und seit letztem Monat hängt ein Schlüssel wieder im Haken in unserer Küchentür, wo hingehört. Pete ruft immer noch jeden Sonntag an. Sein Bruststück hat sich nicht verbessert. Diane bringt immer noch Limonade auf die Veranda, sagt mir, dass die Verkleidung des Gästehauses nu gestrichen werden muss, und ich würde es wahrscheinlich tun, nur nicht heute. Manch Dinge dauern genau so lang wie nötig, und ich heb festgestellt, dass ich mit Farb wesentlich jedel die bin als Gemmels süve mit Menschen, die jedel mit Schwach verzählen.